Mtazamaji wa runinga ya Kazi TV, mtazamaji wa kipindi cha Kazi na Mali, jina langu ni Vincent Kirosi, mpishi mpakuzi mtazamaji, na ilivyo kawaida yetu siku hii kama ya leo ni wakati wa kuchapa kazi. Leo hii tunaangazia nini? Tunaangazia uchumi wa taifa, hali halisi ya uchumi wa taifa mtazamaji, ambapo kama alivyozungumza Rais juma lililopita ndani ya bunge kuhusiana na hali halisi ya mambo katika taifa letu la Kenya, Rais alisema kwamba uchumi wa taifa umekuwa kwa kiwango fulani hasa katika robo hii ya pili ya mwaka 2021. Pia akaongezea kwamba taifa la Kenya sasa ni nambari 6 katika utajiri katika bara la Afrika mtazamaji. Je, ni kweli ama hali namna gani? Ndio maana tumekita kambi jijini Nairobi, ndani ya jiji mtazamaji, kuzungumza na mwananchi wa kawaida atuelezee hali namna gani, kama yeye anahisi kweli uchumi wa taifa umekuwa ama namna gani mtazamaji. Lakini kabla hatujaingia zaidi, basi ningependa kwanza tukatazame na kusikiliza hotuba yake Rais kuhusiana na uchumi wa taifa bungeni, kama alivyozungumza na wabunge wa bunge la Seneti na vile vile bunge la kitaifa. And I am happy to report to this Parliament that we have multiplied our critical fundamentals in ways that even I did not imagine possible. For instance, in 2013, Kenya was Africa's 12th wealthiest nation with a GDP of 4.74 trillion Kenya shillings. This GDP was accumulated in a span of 123 years through 4 administrations before ours, because I include the colonial administration. In just 8 years, my administration has multiplied the GDP by a factor of 2+. Today, our GDP stands at Kenya shillings 11 trillion, up from the 4.75 trillion, and from being ranked as the 12th wealthiest nation in Africa when I took over, we have now moved 6 ranks to become the 6th wealthiest nation in the continent on account of the choices that we have made. And as I said earlier, in the second quarter of this year, our real GDP grew by 10.1%, the first such growth in the history of our economy. Je, huo ni ukweli ama namna gani? Ndio maana tumekuja mosi pili hadi jijini Nairobi, katikati ya jiji, kuzungumza na Wakenya moja kwa moja. Je, tupate maoni yao. Je, uchumi umekuwa, na kama umekuwa wanahisi athari hizo? Tuzungumze na hapa kwanza, bingwa hapa atatuambia jina lake na kwenda kwa jina nani, afanya kazi gani, alafu kutoka hapo tuendelee. Mimi naitwa David Kedenji. Naam David. Jina ya stage naitwa Mangepa. Na ningesema sana kwa wananchi wa Kenya, msindanganywe, uchumi wa Kenya umerudi. Hakuna uchumi umerudi hata kidogo. Njoo tayari Kenya tuko na deni. Kenya inadaiwa. Hapo ni ukweli ama ni uongo? Haya, tunaambiwa uchumi umeperform aje? Mafuta iko juu. Mwananchi wa Kenya wa chini ndiye anafinyiriwa na kila kitu. Saa hii ukienda kununua unga unanunua 120. Ndio sababu nilisema mimi hata kuoa nisinda juu bibi atakukatakata na panga ukienda bila mafuta, bila chumvi, bila kitu yoyote. Sasa utaoa upeleke mwanamke wapi na huna pesa? Ulisoma, hauna kazi. Mafuta ya gari ndio hii iko juu. Mafuta ikipanda kila kitu imepanda. Mtatuambiaje uchumi wa Kenya umeperform tena? Saa hii wakati wa kampeni mko na haja na wananchi wa chini sana, lakini mkisakalia viti mwananchi hana haja. Huku Kanjo ndiye hawa oka anauzia pale, hataki kuonekana. Atakula nini? Mwingine anabeba kitu yake na bega, anafukuzwa na Kanjo kama mwizi, na ni nguvu yake anatumia. Hawa watu wote mnaacha wakora, mnakuja kufuruga wananchi. Wakora mfuatana na wakora, mnafuatana na wananchi. Mnatuambia uchumi wa Kenya umeperform namna gani, na sisi tunateseka. Saa hii daktari ndio wanalia, polisi wote wanalia, hawalipi, kazi ile wanafanya ni ngumu. Mshahara hakuna, wadaktari hakuna,
sisi wenyewe tunafinyilika hapa chini. Uchumi ni gani umeperform tena? Na wakati wa kampeni ndio uchumi wenu unainukanga, mkisakalia viti uchumi umerudi chini. Kwani tutakuwa na haja mwananchi wa chini wakati wa kampeni peke yake? Sasa ile mnataka viti na mkikalia viti, sisi ni useless, hatuna kazi, hatuna kitu. Sisi wote tutakuanga wananchi yani ni sisi tunatakikana. Sasa ile mnataka viti tu, lakini saa hii mkikalia viti hatuna haja tena. Kuna swala ambalo umelizungumzia ukasema kwamba madeni yanasumbua sana taifa la Kenya. Sasa hivi tunasikia kwamba madeni ya Kenya sasa hivi yanakaribia trilioni 8 ambazo zimeomba kutoka kule nje. Unaweza kuambia serikali nini kuhusu madeni bwana? Kwanza wajue madeni vyenye italipwa, tusimame tukiwa sisi ni Wakenya kamili. Juu kama saa hii sisi si Wakenya, ni kama tumeuzwa. Kenya iko karibu kuchotwa juu ya madeni. Hii ni barabara tunajengewa hapa na Wachina. Mwananchi wa Kenya hawezi pewa hiyo tenda, inapewa mtu kutoka nje. Na hiyo barabara ni ile tunaambiwa tukienda one way tunalipa tutakuwa tukilipa 300, tukirudi ni 300. Tutatoa wapi? Honorable members, ladies and gentlemen, for the first time, KRA has exceeded its revenue collection target despite the COVID stress over the economy. The KRA projected a Kenya shillings 1.5 trillion collection in tax during 2020. They collected Kenya shillings 1.67 trillion, which was in excess of their projected intention. Alafu swala jingine ambalo limesumbua taifa kweli kweli wakati huu ni swala la ufisadi ambalo limekuwa janga kubwa zaidi katika taifa la Kenya. Ndio uchumi unaweza kuwa, lakini bila kuangalia swala la ufisadi inakuwa ni issue zaidi. Ufisadi, unaona namna gani viongozi wetu wafisadi? Ufisadi umeanzia juu ukakuja mpaka chini. Kwanza wakimaliza ufisadi kwa ofisi zao za wale wamekalia viti za juu, ufisadi utapungua. Lakini kama baba ananionyesha kuiba, kwa nini mtoto asiibe? Na mtazamaji, hayo ni maoni tu ya mwananchi wa kawaida jijini Nairobi, lakini ili kuweka mambo sawa na kutupasulia mtazamaji takwimu halisi za uchumi wa taifa la Kenya, tuzungumze naye mwanauchumi ili atuangazie zaidi swala hili. We can't say we are really doing very well economically until the common mwananchi feels it, because they cannot feel. There's only a certain portion of Kenyans that are feeling that things are improving. And I will take you back to the time of the last elections. There are many people, mwananchi feels that the dispute or the issues that were there after the elections have made people divided in opinions in a way that they feel maybe there were some issues of unfairness that has divided people towards coming to handshake. So we are divided into groups that are pro-economic is getting better day by day, and there are other people who feel it's still not getting better. Because we look at the government being macroeconomic, macro, it's a giant, but common mwananchi deals with micro. You know, they want to look at the price of the bread. They want to look at the price of the fuel. They want to look at their job, because like now there's a lot of joblessness. There's a lot of issues that are happening and affecting them. There's less disposable income to common mwananchi. If you look at the living standards now, they are still low. And if you look at the government having more debts, those are things that are affecting people indirectly, and they are not able to really live comfortably to an extent of saying that this economy actually has reached a level that we can appreciate as a country, as citizens, that we are very good. We are now doing okay. Look at the effects of the COVID-19. We have still not healed from the effects of the coronavirus. And that is why the mwananchi is feeling that some things are still not right. And as much as we say our economy has recovered, it still has a long way to go. When we have madeni mengi sana kule nje, na pia tunajua kwamba ufisadi umejaa sana katika taifa la Kenya. Wadhani kwamba ufisadi na madeni ni swala ambalo kwa kweli litafanya uchumi wa Kenya ugrow in a slow pace?
This is very true situation and feeling of many, Vincent, because corruption has been on the highest order in one way or the other. And the common mwananchi feels some of the issues have been ignored in terms of curbing corruption and bringing it down. I was listening and looking at some of the reactions of Kenyans who say that they had higher expectation in the president's speech when they expected him to talk about the Pandora Papers, things to do with Kemsa haste, deals to do with the debt haste, the debt levels of the country and things like that, and issues to do with corruption, like you say. So people expected him to address that because they felt that's a major thing that is affecting the economy. But I also look at it from this other side of view, that the president is also finishing his term. And some Kenyans, some wananchi feel he wants to leave a legacy. He wants to deal with the positive side and probably leave the negative side, because if he dwells right now on something that he has tried for long and it hasn't worked, so in his speech he dwelled on the positive side. Ninaye mamangu hapa ambaye atatuambia jina, anafanya shughuli gani jijini Nairobi, alafu maoni yake kuhusiana na hotuba ya rais. Mama, karibu sana, tuambie jina. Asante, naitwa Alice. Mama Alice. Naitwa Alice. Kulingana na uchumi vile iko. Unajishughulisha nini mjini? Najishughulisha na biashara. Mimi ni hoka hapa street hapa Savo Road. Ndio. Najishughulisha na biashara. Kulingana na maoni ya uchumi vile wamesema, uchumi uko chini zaidi kwa mwananchi wa kawaida. Haswa sisi watu wa biashara ya chini. Uchumi umedhoofika kabisa. Kwa sababu hata hii mambo ya msimu vile ilibadilika ya shule, mambo ya watoto kuja shule na kurudi bila muda, umefinya wazazi. Kama si wazazi tumefinyika, kwa sababu we ni mwananchi wa kawaida na ni wajua kali, unategemea ile kazi. Mtoto amekuja nyumbani wiki moja anarudi shule, amekuja wiki moja anarudi shule, school fees inatakikana, mahitaji haya mengine yanatakikana. Je, kama uko na watoto 5 bala unategemea hii jua kali. Jua kali saa iko chini, unaweza kuja uuze, tuseme ukiuza sana 500 kwa watoto 5 na uko na shule, utafanya nini? Sasa uchumi uko chini. Ukienda haswa sasa upande wa chakula, sasa tumesema tumeenda tena supermarket. Bei za vitu zimepanda zaidi. Haswa kila kitu kimepanda. Kula ni shida kwa watoto, shule ni shida, biashara ni shida. Sasa mwananchi wa kawaida ataenda wapi? Hamna pesa. Sasa hauna tegemeo lingine ila tu ile jua kali. Hii jua kali utasomesha mtoto, unahitajika shule, unahitajika chakula kwa watoto na mavazi. Uchumi hauko sawa. Umedhoofika kabisa. Umedhoofika kweli kweli. Bei za bidhaa za kawaida nyumbani zimeongeza kweli kweli. Zimeenda juu zaidi, na pesa huku kwa mwananchi wa kawaida kwa ground hakuna kabisa. Sasa huu uchumi vile wanasema umetengenezeka ni wapi? Sisi hatujaona, unless ni kwa watu wa juu, ngazi ya juu, lakini kwa mwananchi wa kawaida anaendelea kuumia. Anaumia zaidi. Tunakaribia uchaguzi, na wakati wa uchaguzi pia tunajua kwamba wakati mwingine hata uchumi pia utashuka zaidi, kwa sababu watu wanahofia kutakuwa na amani. Kwa hivyo wale wawekezaji wanaondoka mjini, wanaenda wanatokea nchini kwao. Unaweza ukazungumzia serikali ifanye nini ili kwamba wewe mwana Kenya wa kawaida, mwananchi wa kawaida, huhisi kweli uchumi umekuwa na usikini kama kweli umekugusa wewe mwenyewe? Ile kitu ningehifadhi serikali ifanye, ishughulikie mwananchi wa kawaida. Hata wakati tunaenda wakati wa kura, waache kutudanganya na hizi pesa zao ndogo ndogo, kwa sababu mwananchi wa kawaida ni amani anataka na kazi yake iendelee. Waangalie mwananchi wa kawaida, mwananchi wa ngazi ya chini kabisa. Waache kuangalia watu wa juu. Tunawapea kura lakini wanashughulikia watu wa juu. Wasishughulikie tumbo zao, washughulikie mwananchi wa kawaida mwenye hana kitu. Sasa sisi ndio tunawapa kura na sisi ndio tunaumia. Watushughulikie kwanza, tunahofia hiyo amani ndio tuko na haja nayo. Kama kutakuwa kubaya, wanafikiria wao watapanda mandege waende. Sisi wananchi wa kawaida tutafanya nini? Uchumi mimi vile naweza sema for sure imetufinyilia sana. Tuko down sana. Hata hakuna usaidizi prezo umetusaidia. Kani gas iko juu, food iko juu, yani maisha iko tu juu, hakuna kitu iko chini. Nafaa tuangalilie hiyo mambo.
afanye nini kabisa haswa, wewe unasikia afanye nini? Kwanza side ya food, angalie juu uchumi iko juu kabisa. Ndio unaona hata mavijana ndio hao huko ndio hao wanaenda kusanya watu, si kupenda kwa sababu uchumi uko juu. Unapata kani unga iko 150, kani sukari 150. Sasa unaona uchumi iko juu kabisa. Atuangalilie hiyo mambo. It may be worse, but there are some measures we can put in place that can be put in place immediately that can help curb the worsening of the economy. Things like borrowing. You see, when we get to elections, people tend to borrow more. There's a lot of borrowing that happens to take care of the campaign and things like that. Remember, this is going to affect the economy more. Look at businesses' performance. If some of these reliefs like tax cannot be taken care of, it means it's going to be worse. Bei za bidhaa zimeongeza zaidi. Zimeongezeka, kila kitu imeongezeka. Hebu nielezee, kitambo ulikuwa unapiga budget namna gani, na kwa sababu ya kuongezeka kwa bei za bidhaa umefanya nini ndo kujikimu? Hapo mbeleni pesa vile ilikuwa variable, lakini saa hii hata unaweza pata pesa mingi na ile vitu unanunua ziko less. Sasa unaona hapo tunajipata tuko bado chini. Ni kitu kipi ambacho unahisi unakihitaji kila siku lakini huwezi kugharamia kwa sababu ya bei? Kuanzia sukari, unga, hivyo zote zimepanda. Kila kitu iko juu saa hii. Serikali ifanye namna gani sasa? Serikali ingililie itusaidie wapunguze hiyo nini. Hizi vitu yani basic needs. Ni ndani ya Kazi na Mali, mpenzi mtazamaji, ndani ya runinga ya Kak TV. Leo hii tukiwa tumetenga muda kuzungumza na wananchi wa kawaida kuhusiana na uchumi wa taifa la Kenya, haswa kuhusiana na hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta bungeni hivi majuzi. Other sectors that contributed significantly to the real GDP in the reference quarter include the transport sector, which grew by 16.9%, and manufacturing, which grew by a record 9.6%. However, the hotel industry presents a more compelling picture of recovery from the COVID menace. At the height of the COVID pandemic in 2020, this industry registered a negative growth of 63.5% in the third quarter of 2020. During the first quarter of 2021, this industry showed some improvement and contracted by 48.8%. By the second quarter of 2021, this industry was on a path of recovery and had grown by 9.1%, showing a remarkable upturn. Ningeweza kukinzana na matamshi ya rais kwa kuwa uchumi umeweza kuinuka. Kwangu kama mimi mwananchi wa kawaida, uchumi bado uko kiwango ya chini zaidi. Kwa kuwa yule mwananchi anaishi maisha ya uchochole bado hawajapata mbinu ya kuweza kuinuliwa angalau aweze kujivunia hali ya uchumi ya nchi yetu. Bado tunaishi katika ukoloni ya mtu mweusi Kenya hii. Kwa kuwa ukiangalia mtu mweusi, ukiangalia mwananchi mwenye anaishi katika maisha ya uchocholi bado hajapata mbinu na hakuna njia vile ataweza kujiendeleza. Kwa kuwa fedha zikitolewa, miradi ikitolewa, zinabaki kwenye mifuko ya mabwenyenye. Yaani kumetawaliwa na mabwenyenye ndio anaweza miliki nchi, ambapo anasema uchumi imeweza kugrow. So mimi nakinzana kabisa na rais, na akitaka vizuri angalau tuweze kupiga kura uchaguzi, aweze kuangalia maisha ya wananchi wa chini, awachane na maisha ya watu wa juu. Mimi mwenyewe ni mpishi, saizi natokea kibarua, sijui kesho kama nitapata kibarua. Hii pesa nimepata saizi naenda kukula, sijui kesho itakuwa namna gani. Umesema wewe ni mpishi, unapika kwenye hoteli mikawa ya mjini hapa. Nikiitwa ndio nafaulu. So nisipoitwa watoto wangu wataweza kulala njaa. Unafanya kwa kibarua, si tumeajiriwa permanent. Mimi ni kibarua, niitwe nifanye. Nisipoitwa basi siku imeenda hivyo. Na tuhitaji maisha kama hayo. Asanteni. Wadhani ni kama ungeambia serikali ifanye jambo moja ili kwamba uisi tofauti, uisi maisha yako yamebadilika kidogo, ingefanya nini? Ingeweza kureduce ushuru
wa kutoza bidhaa zinazokuja hapa, angalau wafadhili waweze kukuja nchini kwa wingi, kwa kuwa ukilinganisha nchi yetu Afrika Mashariki na Afrika yote, viwango vya ushuru vinavyotozwa wawekezaji viko juu zaidi, ambavyo vinaokopesha wawekezaji kukuja nchini na kusababisha kazi kupatikana kwa wingi. Ingeweza kureduce hizo ushuru percentage yao, reduce, uchumi itaendelea, angalau vijana tupate kazi. Wengi wako idle. Kama mimi kesho sijui nitakula nini. Saizi nimebahatika, mwingine hajabahatika. Hapo insecurity pia itakuwa juu, hatuna kazi, hakuna mtu anakuja kuwekeza Kenya kwa sababu ya hiyo ushuru iko juu. Asante sana ndugu yangu. Ni maoni ya Wakenya tu jijini Nairobi hapa ambao tunazungumza nao kuhusiana na hotuba ya rais wiki jana haswa bungeni, na kwa kweli mtazamaji, mengi ya maoni ambayo tumesikia kutoka wananchi wanasema kwamba ndivyo rais alisema kwamba uchumi umekuwa, lakini mwananchi wa kawaida hajahisi mabadiliko yoyote, na inamaanisha kwamba serikali bado ina kazi ya kufanya ili kuhakikisha kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida yanahisika kidogo kwamba yanabadilika na wanahisi kwamba pia wao ni wa Kenya. Hii imekuwa ni depression kwa wananchi na kwa sisi wote. Pia wewe umekuwa depressed kwa sababu kama vile bei ya gas imefika 1400, kwamba pale ilikuwa 900 hapo awali, na wakatueleza na wakatuahidi kwamba vitu zitapungua bei, lakini hazipungui bei. Kila uchao bei zinaendelea kupanda, tunaendelea kukua depressed kama sisi wananchi wa kawaida, the ordinary Kenyans, tunaendelea kufinywa. Kwa hivyo kwako maisha magumu kweli kweli, unalinganisha vipi rais anaposema kwamba mwanzoni mwa mwaka, hasa tuzingatie kweli kwamba ndio kumekuwa na janga la corona tangu mwaka jana, mwaka huu pia bado lipo, serikali ikajaribu kuleta zile mbinu za kuhakikisha kwamba wananchi wanatulia kidogo, wakapunguza ushuru kwa bidhaa muhimu, wakapunguza ushuru wa watu ambao wanalipwa pesa kiwango fulani, wakajaribu kuleta kazi mtaani, na kama hukuhisi kwamba haya yalisaidia sana kukuza uchumi? Ndio yalisaidia, lakini baada ya pale walifanya nini? Walirudisha zile vitu kukuwa na bei ghali zaidi ya pale awali. Kama pale maziwa imerudishwa ikakuwa bei zaidi ya pale awali, kurifili ile gas ikarudishwa kuwa zaidi ya pale awali, vitu nyingi zilirudishwa kuwa zaidi ya pale awali. Hata mafuta wakaweza kupandisha bei, ndio maana pia fare saizi imepanda bei. Kila kitu kimepanda bei, kila kitu ni ya bei ghali. Tunakaribia msimu wa Christmas, msimu ambao kwa kweli ndio kama hivyo watu wanapenda sana wajivinjari, wakuwe na familia zao pamoja, waone namna gani. Unaweza ukaambia nini serikali? Acha nizungumze na huyu ndugu yangu hapa. Karibu hapa ndugu yangu, tuzungumze nawe pia tupate maoni yako. Tunakaribia msimu wa Christmas, msimu ambao ni muhimu zaidi kwa kila Mkenya, msimu ambao Wakenya wanataka kupatana na familia zao, washerekee pamoja, lakini bei za bidhaa hasa zile za kutumika kwenye msimu huo zipo juu zaidi bana. Mimi naitwa Elijah. Kwa kweli mambo yamekuwa magumu hasa wakati kama huu. Kitambo kidogo Christmas ilikuwa, Christmas ni siku ya kufurahia pamoja na wapendwa wako, hata watu walikuwa wanasafiri wanaenda nyumbani. Lakini sasa nataka niulize ya kwamba sasa utasafiri aje? Mafuta ndio imepanda, pesa za gari zimepanda, mambo yamekuwa magumu. Hata zile vitu tulikuwa tunanunua tunapelekea wapendwa wetu nyumbani, sasa zimepandishwa, unga ya chapati, mambo yamekuwa magumu sana. Kwa kweli hii Christmas mimi naona jinsi ambavyo inakuwa bado inakuwa ngumu. Tangia mwaka uliopita tumeona mambo magumu sana. Na kweli nimesikia hapo awali ukizungumza kuhusu vitu kupanda. Vitu zimepanda sana mpaka imefika wakati ambao mwananchi wa kawaida hata kuenda kwa duka kununua unga hii ya kawaida ambayo mtu anaweza kununua imekuwa ngumu. Hivi leo kwamba wacha tuongee na wewe mtangazaji ya kwamba kuna watu hawakuli kwa nyumba, lakini tunasikia barabara zinaendelea kuchengwa. Uchumi unapanda, vitu zinapanda na barabara zinaendelea kuchengwa. Hizo pesa zinatoka wapi na mwananchi wa kawaida analala njaa? Kwa kweli tuangalie serikali, naongea hata na viongozi wetu ambao wanaelekea kustahafu. Naongea na nyinyi, mtakuja kuwa wananchi wa kawaida hapa. Kila ambacho ninawasi, angalia mwananchi wa kawaida. Msifinyilie mwananchi wa kawaida.
Wananchi wanalia wengi sana, si watu wa barabara, si makanga analia, si watoto shule karo kupanda, si mkulima, si mama mboga, kila mtu analia. Kama mnataka kuja kwetu kuuliza kula na mchachari maslahi yetu, wapendwa, tutakuwa tunadanganyana. Na mtazamaji, kipindi cha leo cha Kazi na Mali tulikuwa tunaangazia hali halisi ya uchumi humu nchini. Mtazamaji, shabaha ikiwa kuangazia hotuba yake Rais juma lililopita alipodokeza kwamba uchumi wa taifa, licha kwamba kumekuwa na changamoto za hapa na pale, changamoto za COVID-19, changamoto za kushuka na kupanda, anasema kwamba uchumi wa taifa umepiga hatua. Taifa la Kenya nambari 6 hapa Kenya, hapa Afrika, mtazamaji, kwa utajiri. Wananchi wanasema kwamba hawajahisi kweli kabisa kama uchumi umepiga hatua, wakitoa maoni yao hapo kwamba serikali ipunguze bei za bidhaa muhimu, serikali iangazie kupunguza gharama ya maisha ambayo imekwenda juu kulingana na mwananchi wa kawaida, manake bidhaa muhimu zimepanda bei kweli kweli, mtazamaji. Nao wanauchumi hawa ambao ni wataalam wakisema licha kwamba uchumi wa taifa umekuwa kidogo, lakini athari zenyewe hazijafikia ama hazijahisika katika mwananchi wa kawaida, kumaanisha kwamba kazi ipo zaidi ya kufanyika. Basi serikali ifanye nini, mtazamaji? Ni maoni yako tu ambayo umetoa ndani ya Kazi na Mali, na naamini kwamba yamesikiliza na yatafanywa kazi, mtazamaji. Nimekuwa wako mpishi mpakuzi Vincent Kirosi, hadi juma lijalo, kwaheri.